especially I know that not all of them could be affording the services of advocates. Now, let that law, which is on first aid, be amended to the extent that the accused person is afforded that opportunity without any conditions. Also, accused person should be well informed of his rights before he is engaged in that to be treated innocent by a court of law. Now, after being told all his rights, let him make an informed decision as to whether he should be involved in that negotiations or say that let a magistrate or a judge hear my case, and at the end of the day, it will be known whether I'm guilty or not. Oh. Okay. Thank you for that. For my understanding, where the people doing is perfect. First of all, you must show the evidence. For me to be in a position to say, I cannot understand this. I can be for this offense. So the court to sustain the time, you get predictable sentence. That is what we're proceeding. That's why I'm saying that you take that room to demonstrate what they The floor is yours. 6 to 10 minutes. Why? Because we are is a professor, ambassador.
and everything. You don't have those titles, and you report to me at the office, so I have control over you. Karibu Tito. You don't have that leniency of time. Asante sana kaka yangu kwenye sawasawa. Basi naomba uketi vizuri. Ndugu zangu, habari za mchana. Nimefurahi kuwa hapa kwenye hiki kikao, na kwa heshima kubwa nataka niseme kwamba sio rahisi hata kidogo kuzungumza baada ya miamba iliyopita hapa mbele. Kutoka kuzungumza, lakini pia then you have me right here. I'm interrogating our practice, I guess. I'm also basing my reasoning on some articles of our Constitution. My thesis is that our prefects or under, kwa sababu ni maandishi madogo sana. So that's the context of my paper, where I look at our framework versus international human rights standards. Scholars have tried to define the word presumption of innocence, which is a center of my conversation, a center of my paper, with mixed understandings. The presumption of innocence is an ancient concept, but it has received several interpretations. And I've picked only two schools of thoughts. There are those who approach the presumption of innocence as a substantive function. Their interest is basically they concentrate on the trial process only. But those who construe the presumption of innocence as a procedural function, they look into all the aspects of the treatment afforded to an accused person since arrest up to conviction, if so. So I'm running with the procedural or conception of the presumption of innocence because of the stage of the litigation which I'm looking at, pre-trial, detention. But also I wanted to highlight that my reasoning is based on international human rights standards. And what are these? These standards are found in international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, and the African Charter on Human and People's Rights within our jurisdiction. But also our Constitution, specific articles of the Constitution include Article 13, 6b, and also Article 15,
2A. Article 13 provides for the right of presumption of innocence, but as well, Article 15, sub-article 2A, provides for the right to liberty. And it qualifies restrictions on that right when there are procedures to enable an agency or the judiciary to do so. So that is the legal, sort of the legal standing where I borrow my reasoning. But why judiciary? Why the presumption of innocence, pretrial detention, and the judiciary? Why do I think that the judiciary has a role to play with a view to harmonizing our practice? I reason that the judiciary has an important, as an institution entrusted with the mandate to administer justice. That is number one. So had the judiciary been involved in determining, given the circumstances of an individual case, whether to admit an accused person to bail or not, we would have harmonized, something which I call the effects on presumption of innocence, because our pretrial detention practice is automated. Why automated? Because the judiciary is stripped of the role to look into individual cases. And why is it bad to have an automated bail restriction? It is bad because the threshold under international human rights law is that limitations on liberty should be necessary. And as a last resort measure. So it is advised, and scholars have written a lot of scholar writings, that pretrial detention should be preferred as a last resort measure. But in our jurisdiction in Tanzania, hata hiyo mahakama kukaa chini na kujadili kwamba bana huyu ni mzee ana miaka 80, hawezi kukimbia, hawezi kuruka dhamana, ana familia, ana mali, ana kila kitu. Kwa hiyo huyu hatuna sababu ya kumweka gerezani kwa kosa lisilo la dhamana, atakaa tu mtaani uraiani na wenzake. Hiyo room haipo. Wakati katiba imegarantii kwamba watu wana uhuru, wana uhuru binafsi kwenda wanapotaka kuwa huru. Say conflicting or confusing conclusion on those two issues. Mwaka 91 kwenye kesi ya Daudi Pete, ambayo sitaki kuifafanua kwa sababu ya muda. In the case of Daudi Pete, mahakama ya Tanzania, mahakama kuu, iliamua kwamba kuwa na sheria inayonyima dhamana bila utaratibu maalum wa kuisaidia mahakama kufikia hiyo conclusion ni kinyume cha katiba, mahakama kuu. Lakini mahakama ya rufani na ikasema pia kwamba kumnyima mtu dhamana kabla hajahukumiwa ni kumtendea kama mhalifu. Mahakama kuu iliamua hivyo. Mahakama ya rufani ikasema hapana, tunakubaliana na mahakama kuu kwamba kumnyima mtu dhamana bila utaratibu makususi wa kisheria wa kuisaidia mahakama kufanya hivyo ni kinyume cha katiba. Kwa mahakama ya rufani ilikubaliana na mahakama kuu kwenye hilo. Lakini kwenye hoja ya pili, mahakama ya rufani ikasema kwamba kumnyima mtu dhamana akisubiri kesi yake sio kumtendea kama mhalifu. Kwa hiyo mahakama kwa kiasi fulani ilirejesha mamlaka yake ya kusikiliza maombi ya dhamana, ama kuwe na utaratibu wa kumnyima mtu dhamana ambao ni wa kimahakama. Lakini baadaye, kwa sababu hicho kifungu kilitakiwa kifutwe kwenye sheria, mahakama ilireserve hiyo nafasi kuiachia serikali. But the executive didn't do that, even the parliament. But again, some 8 years later, 7 to 8 years later, serikali ilitunga sheria. Ninasema serikali kwa makusudi kwa sababu mimi naamini serikali ndio inatunga sheria, sio bunge. Serikali ilitunga sheria ikakirejesha kifungu kilichoondolewa kwenye katiba kwa mgongo wa nyuma. Ile section 148A ya sheria mwenendo wa makosa ya jinai ikakirejesha
kwa mfumo ule ule ambao mahakama kuu, mahakama ya rufani iliona sio sawa, na hakuna kitu kingine kilichofanyika. Imeenda na kesi ya pili ambayo nataka nihitimishe nayo ni ya hivi karibuni, kesi ya Dickson Paul Sanga. Huyu ni wakili mwenzetu, alikwenda mahakamani mwaka 2019 kuuliza maswali hayo hayo, na mahakama kuu ikasema kwamba kifungu cha 148A cha katiba ambacho kinazuia dhamana bila kuihusisha mahakama ni kinyume cha katiba. Hiyo ni mahakama kuu. Reasoning yao ilikuwa ni sawa na ya mahakama kuu ya mwaka 91. Lakini mahakama ya rufani baada ya rufaa ikaamua kwamba bwana, hiki kifungu ambacho kinawanyima watu dhamana bila kuihusisha mahakama, si ndio? Kiko sawa kwa sababu kinatimiza malengo maalum na mahususi. Lakini vile vile kuwanyima watu dhamana bila na kuwapeleka gerezani sio sawa na kuwatendea kama wahalifu. Kwa hiyo hizi decision mbili nikihitimisha zimetofautiana kwa sababu mwaka 91 mahakama ya rufani iliona kwamba utaratibu wa kimahakama ukikosekana kumnyima mtu dhamana inakuwa ni arbitrary na inakuwa ni kinyume cha katiba. Lakini mwaka 2020 mahakama hiyo mahakama kuu ikaona kwamba bana, you know what, hiki kifungu pia kinatekeleza malengo fulani ya kimsingi. Kwa hiyo confusion inafanya mimi nishauri kwamba kama mahakama ingetekeleza wajibu wake kusaidia kuitengeneza hii sheria vizuri tangu mwaka 91 hata hivi karibuni, ingefanya vizuri zaidi, kwa sababu siasa za mahakamani siasa za mahakama na serikali zinajulikana. Siku zote serikali ikipewa fursa ya kuamend sheria hawafanyi hivyo. Kwa hiyo mahakama imekuwa ikifanya kitu ambacho ninakiita judicial restraint na kujizuia kufanya uanaharakati. Mahakama inajizuia kuwa kama sisi, jambo ambalo sioni kama linatusaidia. My last recommendation na kuona my last recommendation, kwa sababu nimeandika vitu vingi, mtasoma paper. My last recommendation ni kwamba tuchukue uzoefu kwa kuondoa hiyo sheria mbaya. Na Legal Human Rights Center, kaka yangu Masawe na wenzetu kwenye dawati tumeandika kitabu ambayo ni research, tunaangalia unbailable offenses in our region. Kwa sababu mara nyingi tukileta ushauri mwingine unaonekana ni wa magharibi. Ninyi ushauri ni wa magharibi, ni wa watu walioendelea na kadhalika. Lakini Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, hata Zanzibar sasa hivi wamerudi nyuma. Lakini haya mataifa niliyoyataja na mengine mengi, hakuna mtu anazuiwa dhamana bila mahakama kusikiliza hayo maombi. Na sisi zamani tulikuwa tuna makosa mawili tu ya dhamana kabla ya mwaka 85. Kwa bado inaweza kusikiliza maombi ya dhamana. Sasa hivi tuna makosa zaidi ya 7 na mahakama hairuhusiwi kusikiliza maombi ya dhamana. Kwa hiyo ukiangalia miaka 75 ya Universal Declaration of Human Rights in terms of the judiciary to protect rights in the criminal justice regimes, my understanding is that we need to do more, na tunahitaji kuirejeshea mahakama mamlaka yake. Thank you so much. Kabla hujaondoka, na swali kabla hujaondoka, kwa sababu umeprovoke something. Makosa ni zaidi ya 32 kwa sababu ya predicate offense kwenye money laundering. Every offense can be unbailable. Lakini nikukumbushe kitu kimoja. THRDC, LHRC, baada ya kesi ya Dickson Sanga, tulienda African Court kwenye shauri namba 39 2020. Na mwaka huu mahakama iliamua. Sasa naomba utupe position yetu. Akiwepo Kotika Manga hapa alitufundisha public international law, article 26 ya Vienna Convention ya Pacta Sunt Servanda. Utuambie what is the position in Tanzania now on unbailable offenses, given the decision of the African Court and you are part of the African Charter. Yes, sasa nimeandika pia kwenye pepa yangu hiyo. Na nimeandika swali lako nalijibu hivi. Mimi nimejaribu kushauri kwamba tumekuwa na kigugumizi katika kutekeleza maamuzi ya mahakama zetu za kikanda ambayo ni mazuri kabisa. Na ukitazama
kwenye registry ya mahakama ya Afrika, Tanzania imeshtakiwa zaidi, imeongozwa kushtakiwa kwa zaidi ya 50%. Ila mashauri yote tuliyoshinda kule hayatekelezwi. Sasa kwa kuwa serikali haitekeleza hayo maamuzi na tuna hii hukumu ambayo inaangalia section 148, mimi nimeshauri kama hatutaki kuitekeleza hiyo hukumu kama ilivyo, tukae chini tubuni utamaduni wetu ambao hautavunja haki zetu. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu serikali haipendi kuletewa hivyo vitu. Nashukuru Tito. Asante sana. Ya study yetu inapatikana online, ambayo tulifanya study ya unbailable offenses, case study ya Kenya, Uganda, Malawi, Zambia na Zanzibar. In this case it's a separate jurisdiction kwa sababu na criminal jurisdiction yake tofauti. Na hizi nchi zote makosa yote yana dhamana. Na pale dhamana inapokataliwa sio sababu ya mshtakiwa kusema anastahili dhamana, ni DPP kusema kwa nini mtu asipewe dhamana. Sasa hii inaenda kwenye topic yetu inayofuata ya dada yetu Scholastica Maliti. Nisiende huko kote, lakini ningefurahi sana nikakusikia kuhusu position ya Tanzania ambayo inaendana na kesi ya Jeremia Mtobesia ya certificate of bail, lakini the same provision iko kwenye under section 36(2) I think, economic crimes. Nataka kuangalia nafasi ya DPP katika control bails. Karibu sana dada Scholar. Asante sana moderator. Kama ambavyo nilitambulishwa, mimi ni wakili lakini pia ni mwalimu, nafundisha sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Na nimeandika paper pamoja na wakili msomi pia mwingine anaitwa Ajali Mongo. Yeye ni mwanafunzi anasoma masters katika chuo cha Iringa University. Ila pia nifanya uchambuzi muhimu wa sheria ya usalama wa taifa ya Tanzania. So since we are connecting with the theme, the Universal Declaration of Human Rights, reaching its 75 years, has set a foundation of codified human rights at the global level, on which most international instruments and state constitutions found their basis. Among other things, when you look at Article 8 to Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, it's proclaimed that every individual is entitled to liberty and a fair public hearing by an independent and impartial tribunal, which entails, among other, rights to bail. The right to bail, it can be inferred with the right to access to criminal justice, as provided in our Constitution, presumption of innocence, and the right to be free. Article 107, capital A, sub-article 1 of the Constitution of United Republic of Tanzania, vested powers to the judiciary to make final decision, among others, grant or denying bail to accused persons. However, the judiciary's power to grant bail has limitation. And this limitation, one, the court cannot grant bail to the accused person on non-bailable offenses. And two, on bailable offenses, a court cannot grant bail if the Director of Public Prosecution, the DPP, certifies in writing that the accused person or a convicted person in case of appeal should not be granted bail if the surface or the interest of the Republic would be prejudiced. Under the National Security Act, Cap 47, all offenses provided therein are bailable. However, Section 19, subsection 1 of Cap 47 empowers DPP to deny bail pending trial or appeal by certificate in writing that the surfeit of the interest of the Republic would be prejudiced. So Section 19, subsection 1 of Cap 47 is mutatis mutandis with Section 148, subsection 4 of the Criminal Procedure Act, Cap 20, revised edition of 2022, which was
nullified by the High Court of Tanzania. This brought out to two objectives of this paper. One, we examined the right to bail as recognized by Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of the United Republic of Tanzania in connection with the power of DPP in controlling bail under Section 19 of Cape 47. And the second objective is to analyze the effect of the government's reluctance to amend Section 19 of Cape 47, which is pari material provision of Section 148, subsection 4 of Cape 20. So the finding in our paper that we gather is that, first we have to know that bail is an important right in criminal justice, because an accused person is in a better position to attend and make a follow-up in his case and defend himself well with that, if you compared it, if the accused is in custody. And the right to bail pending trial lies under the presumption of innocence, which means no one shall be treated as guilty of the offense charged until found guilty by the competent court. In 2015, Mr. Mtobesia filed a constitutional case in the High Court of Tanzania at Dar es Salaam as a miscellaneous case number 29 of 2015 against the Attorney General, challenging the constitutionality of Section 148, subsection 4 of the Criminal Procedure Act. Having heard the parties, the High Court of Tanzania declared Section 148, subsection 4 of Cape 20 to be unconstitutional for offending Article 13, Article 6A of the Constitution. The Attorney General was aggrieved by the decision of the High Court and appealed to the Court of Appeal, and it was in 2016. The Court of Appeal of Tanzania dismissed the appeal by the Attorney General. Hence, the decision of the High Court of Tanzania was upheld by contending that Section 148, subsection 4 of Cape 20 be unconstitutional for offending the Constitution of Tanzania. In 2021, the Court of Appeal of Tanzania was visited in another case on the same area of law, and it was a case of DPP against Ibrahim, known as Malula, and others. The issue for the decision by the court was whether the High Court of Tanzania at Dodoma, which granted bail to the 13 respondents in the exercise of its appellate jurisdiction in criminal case number 118 of 2020 against the decision of the resident magistrate Court of Singida at Singida, denying bail while DPP has filed a written certificate under Section 19, subsection 1 and 2 of Cape 47. So the decisive issue before the Court of Appeal of Tanzania was the applicability of Section 19, subsection 1 and subsection 2 of Cape 47. Having led the learned counsels for the both parties, the Court of Appeal of Tanzania concluded that the certificate of DPP under Section 19, subsection 1 and subsection 2 of Cape 47 met the validity test. The Court of Appeal allowed the DPP's appeal, and the 13 respondents were remanded in custody to wait for their trial. So the Court of Appeal decision in deciding the case of Malula did not make a reference to its previous decision in Tobesia, which Section 148 of Cape 20, the Criminal Procedure Act, upon which Section 19, subsection 1 was amended to be a key provision, was declared by the High Court of Tanzania to be unconstitutional.
of which the Court of Appeal of Tanzania affirmed the decision when the Attorney General appeals. So the decision in the case of Malula gives an interpretation that the declared section 48 subsection 1 of Cap 20 to be unconstitutional does not apply to section 19 subsection 1 of Cap 47, because it is the same Court of Appeal of Tanzania which blessed the DPP certificate filed under section 19 subsection 1 and 2 of Cap 47 to be a valid and faulted the decision of High Court of Dodoma granting bail in the presence of the DPP's certificate without noticing that section 19 subsection 1 and 2 of Cap 47 has the same effect with section 148 subsection 4 of Cap 20. If that is the correct interpretation, what will be the effect in the dispensation of justice? So, the effects are as follows. In a nutshell, I'll give few. Once the written certificate of DPP is lodged either at the police station or at the court denying the grant of bail to an accused person on the ground that the subject or the interest of the public will be prejudiced, the certificate takes effect and no court can inquire its legality. This is absurd, considering that DPP is a party to the case against the accused person. It is also given the power to decide to be a decision maker on its own cause. The power which breaches the right to a fair hearing of the accused or convict in case of appeal and is a mockery of justice. On top of that, since the court cannot adjudicate the legality of DPP's certificate, once it is the DPP's supreme power over the courts on the denying or granting bail on bailable offenses in Tanzania. Since Cap 47 deals with matters touching the safety and the security of the country, and almost all the provisions concerning the country's interest, Sheria Usalama wa Taifa. So almost all the provision touches the interests of the country. So therefore, in dealing with Cap 47, the DPP has unlimited powers when it comes to bail. Moreover, Section 19, Cap 47, requires that once the DPP certificate is filed, the accused or convict person will not be granted bail until the proceedings are concluded or DPP himself withdraws the certificate. Thus, Section 19 of Cap 47 contravenes Article 15, Sub-Article 2A of the Constitution for failing to prescribe the circumstance and the prescribed procedure in accordance with the law and depriving the right to personal liberty. Lastly, the denial of the right to challenge the legality of DPP certificate and the denial of the right to be heard is contrary to Article 8 to 10 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 13 and 15 of the Constitution of Tanzania. The position which was declared to be unconstitutional by the High Court of Tanzania in the case of Mtobesia, and the said decision was affirmed by the Court of Appeal of Tanzania. So what we have concluded in our paper is that the uncontrolled power of DPP granted by Section 19 of Cap 47 violates the right to bail, hinders access to justice, and empowers DPP to interfere with the independence of judiciary, which suggests backwardness by not observing the requirement of Constitution of Tanzania, which has incorporated the Universal Declaration of Human Rights into the Constitution. Also, Section 19 of Cap 47 violates the said provision that I've said, 15 and 13 of the Constitution.
Constitution of the United Republic of Tanzania, as above demonstrated, for blocking the cardinal principle of law that the person accused must know the nature of the accusation, and a fair opportunity must be given to those who are parties to the controversy to contradict any statement prejudicial to their view. So, much as Tanzania incorporated the relevant provision of Universal Declaration of Human Rights into the Constitution, we can see that Tanzania is going backward regarding the bail operations. This is seen by limiting the court's authority to grant bail by the DPP's certificate. Scholar, On the ground, I have two questions for you before you end up, because you have finished your time. okay. One, I want to put it clear whether it's true after Ntobesia's case, the Criminal Procedure Act has been amended to date, or it's just the people who has stopped using that section, particular section. And if we are aware of Section 36(2) of Economic and Organized Crimes Controls Act, which has the similar effect, and you as a lecturer in law, what is the use of statutory materia and the precedent in our courts? Please, can you clarify on those three aspects? Okay. As far as Section 148, subsection 4, being declared unconstitutional in 2015, it has not yet been amended today. So it is still under the Criminal Procedure Act, though it is in operation. The gist of our paper is that once the section is pari materia with another section, we expect that when Section 148, subsection 4 was declared to be unconstitutional, so it is Section 19 and Section 136 of the Economic and Organized Crimes Act, because they are mutatis mutandis, and the effects are the same. So the reluctance of the government in amending those sections, it brought those effects, and we see that the DPP has more power if you compare it with the judiciary when it comes to the matters of denying bail using his certificate. Are you allowed to make a recommendation? No, because for interest of time, I think I should retire you and give floor to Thank you very much. Okisabo. But for students who are here, take this as a matter of the challenges and don't dwell on the court decision, because you will be swayed away and will fail your exam. You read Tobesia's case court of appeal decision. You did Emmanuel Siforian Masai court of appeal decision. I was involved in both cases. And you read Malula's case, you will be confused and you will fail the exam of Dr. Kamanga here, Professor Kamanga. So you better understand the principle and what is being discussed here. Yeah. It is very challenging sometimes for us who practice these laws and for us who understand the principles, status pari materia, together with the precedent, which we believe that when we went to court in the case of Siforian Masai, we were so obsessed that we are going to take him out of jail. He stayed in prison for 7 years, just for security of bail. They denied him bail. He was working with Sir Francis Stoller here. He was denied bail on certificate under Section 36(2). He stayed in prison for 7 years until when, at the pleasure end with the change of regime, he was granted bail. So went to court before Arufani challenging that this certificate is illegal after Tobesia's decision. We are amazed. We went to court of appeal before Mzirai and the rest. They told us that was section 140 CPA, and this is the Economic and Controls Act. It has no relevance. Ikaja kesi ya Nusrat Hanje na wenzake Dodoma ilikuwa hiyo. Same effect, Article 19 Section 19 ya national security. So it's very difficult to understand our system, and that's why we are saying our criminal justice is not for prosecution, it's about persecution.
It's your floor, Kisabo. I don't have to introduce you because you are the owner of this floor. Even this timetable you prepared by yourself, so 10 minutes is enough for you. And if you use more than that, it will be an abuse of your own office. You are welcome. Thank you very much. You're giving me hard times, but I'm trying to manage to use exactly 10 minutes to make my presentation. Kwa hiyo by saa 6:54 au na 5 nitakuwa nimemaliza. Nashukuru sana. I remind you, when you stop stepping here, you know that you are done with your time. Okay. Asante sana Senior Masawe, kwanza kwa compliment wakati unanitambulisha. Lakini pia ni washukuru wazungumzaji ambao wameshazungumza, presenters wenzangu pamoja na uliotoa key marks asubuhi. Ni washukuru pia walimu wangu kwa sababu mimi ni graduate wa University of Dar es Salaam mwaka 2018, na walimu walionifundisha Professor Koti Chilomba Kamanga ndiye alikuwa supervisor wa dissertation yangu. Lakini Dr. Sostenes Matelo ambaye kwa sasa ni dean alikuwa pia mwalimu wangu wa International Criminal Law. Madam Veronica Buchumi alikuwa mwalimu wangu wa Criminal Law. Vile vile wakili Esther Ndingwa pia alikuwa ni mwalimu wangu. Na wengine wengi jana niliwaona hapa. Baada ya kusema hayo, naomba niende moja kwa moja kwenye presentation yangu na ni dakika 10. Presentation yangu inahusiana na civic space, ukiangalia kwa mujibu wa ratiba. Na ukiangalia ratiba imeandikwa freedom of association na freedom of peaceful assembly. Lakini hizi ni indicators of civic space. Kwa ni muhimu kujua what is civic space. Na general civic space ni set of the university accepted rules or conditions ambazo zinaruhusu watu kukusanyika na kuexercise their rights whether as individuals or as in groups. Sawa? Na unapo exercise unapaswa exercise freely without any kind of in doing so una influence certain social change whether ni kwenye jamii au kwenye jambo ambalo wao wame exercise. Kwa hiyo civic space is central to any democratic state, na hapa serikali au government ina wajibu wa protect rights za hawa watu na kufacilitate these fundamental rights ambayo ni freedom of expression, freedom to peaceful assembly pamoja na freedom of association. Na sasa nanya na legal mandate ya protect this civic space kwa maana ya freedom of expression, freedom of association and freedom of peaceful assembly. Ukiangalia UN Declaration on Human Rights Defenders of 1998, ibara ya kwanza inaelezea, inatoa wajibu kwa kila mtu kwamba ana wajibu individually au in association with others, ana wajibu wa kupromote na protect human rights. Lakini pia kuna other UN treaties na declarations. Mojawapo ni Universal Declaration on Human Rights ambayo leo tunaadhimisha miaka 75. Imegarantii hizi haki za binadamu, hizi za freedom of expression, for example, right to freedom of association na right to freedom of peaceful assembly. Lakini mbali na treaties, kuna pia katika national level we have the constitution, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ina impose a duty to protect katiba yenyewe pamoja na haki za binadamu. Ukisoma ibara ya 26 inatoa wajibu kwa kila mtu kuobserve, kuzingatia katiba na sheria za nchi, lakini pia ikiwemo kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinalindwa. Kwa hiyo hizi pillars tatu, zipo indicators nyingi za civic space, lakini hizi tatu kwa maana freedom of expression, freedom of association na freedom of peaceful assembly zimekuwa protected under the constitution kama ifuatavyo. Tukianza na freedom of association, uhuru wa kujumuika. Ibara ya 20 imeelezea uhuru wa kujumuika
ambao unamaanisha simply ni pamoja na watu wanaweza kaunda aidha kwa mfano mashirika, vyama vya siasa, wakajiunga, wakaanzisha, na mtu halazimiki, kwa mfano kwenye chama cha siasa au hata kwenye shirika, mtu halazimiki kujiunga na hilo shirika, lakini pia anaweza akajiunga na hilo shirika. Kwa hiyo haki ina guarantee to form societies au civil society organizations, NGOs, political parties and any other form of association. Lakini hapa kuna changamoto kidogo ukija kwenye area ya siasa, kwa sababu katiba ina mandate kwamba ili uweze mfano kugombea you must be a member of a certain political party, kinyume na matakwa ya msingi wa haki hii au uhuru huu. Lakini pia hapa kuna kesi ya Mtikila ambayo iliamuliwa na mahakama ya Afrika juu ya haki za binadamu na watu mwaka 2010 inayohusu mambo ya independent candidate, kwamba mtu hata kama sio member wa chama cha siasa anatakiwa kuwa na uhuru wa kugombea, na serikali ilipewa amri ya kurekebisha katiba, lakini mpaka sasa haijarekebishwa. Freedom of assembly pia iko ibara ya 20. Freedom of assembly ndio kama ambao tumeexercise hapa, tumekusanyika kwa amani. Ibara hii ya 20 inatoa haki hii kwa maana ya ina guarantee sasa watu kujumuika kwa amani, kuandamana, lakini kumekuwa na changamoto katika utekelezaji. Lakini kuna ibara nyingine ya 18 ina guarantee uhuru wa kujieleza, freedom of expression. Hii ni cornerstone, hii ni haki moja, haki ya msingi sana, kwa sababu inapelekea mtu enjoy zile haki zingine, na inataka kwamba in order to exercise this right unaweza kuexercise katika kutumia any means. Sawa? Regardless, unaweza kutumia media, inaweza kuwa ni picha, inaweza kuwa ni chochote ku express your own opinions. Na mikataba ya kimataifa pia inalinda haki hii. Kwa hiyo health civic space ni muhimu sana, kwa sababu inasaidia wananchi kufuatilia, inasaidia mambo ya civic engagement, na serikali pia kuwa accountable, kwa sababu wananchi au wanakuwa very active katika mambo mbalimbali ya kitaifa. Sasa current situation ya civic space in briefly, nadhani wote tunakumbuka kwamba baada ya Rais Samia kuingia madarakani mambo ya pre-trial, lakini wote tunakumbuka kwamba rais aliunda kwa mfano tume ya kuangalia zile taasisi za kijinai pamoja na sheria kwa ajili ya kuboresha, na iliongozwa na Mheshimiwa Jaji CJ mstaafu Jaji Chande. Lakini pia nadhani mnakumbuka kwamba mwaka huu Tanzania imehost kikao cha 77 cha tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, na THRDC kiongozwa na mratibu Onesmo Ngurumwa ni initiator wa tume kuja Tanzania. Tukutana na rais Ikulu kwa ajili ya kukaribisha tume na tume host. Kwa hiyo unaona hizi improvements ambazo zimekuwepo baada ya Rais Samia kuingia madarakani. Lakini pia serikali imedeclare kurejoin ile Open Government Partnership OGP ambayo ilijitoa mwanzoni, ilikuwa ni member kuanzia mwaka 2011 hadi 2017, lakini sasa hivi imedeclare kurudi. Sasa hizi ni baadhi ya improvements ambazo zimekuwepo baada ya rais kuingia madarakani, lakini kuna changamoto ambazo bado zipo. Kwa mfano, hatuna sheria specific ya watetezi wa haki za binadamu inayowatambua. Tumekuwa sisi tukiadvocate, na sasa hivi tumeshazindua sera on human rights defenders in Tanzania. Tulizindua kule Arusha wakati wa maadhimisho ya miaka 25 ya UN Declaration on Human Rights Defenders. Kwa tunaamini pia serikali itakuja na sheria kwenye jambo hili. Lakini pia changamoto nyingine kulikuwa na HRDs wanakuwa arbitrarily arrested na wanakuwa prosecuted maliciously. Hizi ni changamoto ambazo zimekuwa zikitokea kwa baadhi ya sheria ambazo tunazo. Kwa mfano, kuna sheria ya inaitwa Regional Administration Act, kifungu cha 7 na cha 15 vinaruhusu mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa kutoa amri ya mtu kukamatwa akitenda kosa mbele yake, lakini imekuwa ikitumika vibaya in practice. Kuna sheria ambazo ni so challenging. Kwa mfano, the Written Laws Miscellaneous Amendments Act number 3 ya mwaka 2020 ili amend section 4 ya Bradea na kuweka requirement ya kwamba ili uweze kufungua kesi mahakamani lazima uwasilishe kiapo kuonyesha ni kwa namna gani wewe binafsi umeathirika. Kwa hizi ni challenging kwenye masuala hasa ya public interest litigation.
Na lakini pia hii act ili technically imebadilisha katiba. Technically ibara 26 imemandate kwamba ukifungua kesi lazima ualign na article 30 sub article 3 ambayo inahitaji uonyeshe how personally wewe umekuwa affected. Lakini kuna NGOs regulations za mwaka 2018 zili introduce kitu kinachoitwa financial transparency and accountability. Lakini pia zili mandate kwamba NGO sasa ikipata mfano ikiingia mkataba na donor inabidi uwasilishe kwa treasury ni mhadhini, lakini pia na kwa registrar of NGOs kwa ajili ya kupata approval, kinyume na sanctity of contract. Kwa wale wanafunzi wa sheria nadhani naweza kama mnanielewa, lakini mkataba huu ni kati ya watu binafsi, ni kwa nini tena uende sehemu nyingine? Lakini pia the Written Laws Miscellaneous Amendments Act number 3 ambayo ilibadilisha utaratibu wa NGOs zote sasa zinasajiliwa na the NGOs Act, ambapo zamani zilianza kusajiliwa mfano kwenye kampuni ya limited guarantee, mfano moja wapo ilikuwa ni Legal and Human Rights Center, lakini kwa sasa zimekuwa zote mandated kuwa under the NGOs Act, na sasa hivi NGOs zitakuwa renewed every after 10 years kwa mujibu wa hizi amendments. Lakini pia kuna sheria zingine ambazo zipo sasa ambao ni restrictive na zingine zimetungwa hivi recently, hasa kuanzia 2015 kuja 2020. Kwa mfano you have the Media Services Act, sheria hii tulipinga mahakama East African Court of Justice, THRC pamoja na LHRC, na tulishinda hiyo kesi, lakini amendments hazijafanyika kwa usahihi. Tulichallenge vifungu vingi, lakini kimoja tu kimekuwa amended cha mambo ya defamation. Lakini kumekuwa na misinterpretation of laws. Kwa mfano kuna sheria ambayo inaruhusu watu kutoa notice kwa ajili ya kufanya mikutano ya hadhara. Kwa mfano the Police Force and Auxiliary Services Act, imekuwa watu wakitoa notice, polisi wanadhani kwamba wao wanatakiwa watoe permission, while the law inahitaji kutoa tu notice na sio kuomba ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara. Changamoto hizi zimewaathiri sana hasa kwa mfano watu uhuru wa kusanyika umewaathiri sana sasa watu wa Ngorongoro, Loliondo wamekuwa na changamoto. Nadhani mliona hata hivi karibuni kuna mkutano ulipangwa kufanyika wa hadhara, lakini kiongozi alikuwa anataka kufanya ile mkutano alizuiliwa. Lakini haki hizi zinataka utoe haki kwa watu wote sawa, kwa maana whether ni ruling party wawe na haki ya kufanya mikutano ya hadhara, lakini pia na vyama vingine mfano vya upinzani na watu wengine, kwa sababu imekuwa hata watu pengine hata kukusanyika kwao tu ni changamoto, hasa baada ya eneo la kilomita 1500 kuchukuliwa na serikali mwaka jana. Kwa hiyo watu wamekuwa wakipata changamoto, lakini pia kumekuwa na changamoto nyingine. Kwa mfano nadhani recently mliona kuna prohibition ya matumizi ya VPN na mambo mengine. Lakini pia kwenye ushiriki wa CSOs kwenye masuala mazima ya uchaguzi 2020 mashirika mengi hakupata nafasi ya kushiriki, lakini miaka ya nyuma tukiangalia yalikuwa yanapata nafasi kama THRC, Legal and Human Rights Center, TEC na mengine. Lakini kwa 2020 haya mashirika hayakupata nafasi na tujajua kwa uchaguzi wa mwaka unaokuja na miaka inayokuja. Naomba kuishia hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Kisabo. Kwa njia moja au nyingine victim wa freedom of assembly of civic space ndio hao wanaingia kwenye hizo criminal trials ambazo mnazijua. Kuna kitu kimoja ya Professor Koti Kamanga amesema hapa, alimnukuu mtu aliyesema kwamba chuo kikuu ni extended university, extended secondary school, high school. Yes. Kuna swali moja, wanafunzi wa sheria mko wangapi hapa? Mnyosheni mikono juu. Sio kwa bahati mbaya. Be proud of yourself. Au hamjijui? Kumbe tuko wengi. Na mimi mwanasheria mwenzenu. Kuna sheria ameitamka Kisabo hapa. Sheria namba 3 2020 ili amend Basic Rights and Duties Enforcement Act. Ikasema mtu yeyote anataka kufungua shauri lote la haki za msingi lazima awe personally affected. Professor Shivji akaandika paper, Tanzania imeabolish public interest litigation. Do we agree with Professor Shivji? How? What is the grand norm? Is it a constitution or act of parliament? Kwani bunge liamendi article 26? Hebu tufundishane kidogo. Kipi kikubwa hapa? Ni katiba au sheria ya bunge?
serikali ime express intention yake, haipendi public interest litigation, ikaamendi Basic Rights and Duties of Enforcement Act, soma Act 2020. Lakini article 26 ya katiba iko pale pale. Lakini kesi ya Onesmo Olengurumwa iliyoenda mahakama kuu, Jaji Mliambina akasema kitu ni sahihi. Sasa hivi siwezi kupeleka shauri mahakamani if I'm not personally affected, wali katiba inanipa hiyo haki. Ndio maana kuambia kuijua sheria Tanzania lazima ujitoe kwanza ufahamu. Na sijui mimi have been stepping the shoes of your teachers, not for use, kwa sababu nyie hamna shida. Mnajifunza kutokana na si mnatuambia tusome cases professor kila siku. Soma cases, soma case law, interpretation ya hii principle, soma case fulani. Wewe umetusha panta suit servanda article 26 ya Vienna Convention kwamba treaty is binding the state. Mahakama za kikanda zinatoa maamuzi, serikali haiheshimu, inaenda kuamend sheria wala haigusi. Tunakuja hapa tuna amend sheria alafu ina affect constitution, tuna follow sheria, tunaachana constitution. Stola. Hao watoto wanafeli, wanafaulu. Wanaweza kafeli mtihani sio kwa sababu hawajui, kwa sababu jamii imewamislead. Lazima muwe makini sana, kwa sababu naona wanaopata kazi ngumu ni walimu. Anapokuambia katiba ni kubwa kuliko sheria, lakini ukienda mtaani sheria ni kubwa kuliko katiba, unachanganyikiwa. Ukipewa swali unachagua upande. Unapiga anado. Wangapi mnajua anado? Maana mmesoma hizi academic siku hizi, mnajua anado? Mnajua anado? Mlisoma academic ya mjui. Lakini si wengine tukiwaambia hapa, if you are conflicted, you don't know where to go, you do that try and error things. Then you where the finger falls is where the answer is. Lakini unajua kwamba majibu yote ni sahihi, lakini kumbe moja ni wrong. Sasa kwa sababu session ya asubuhi ilichukua muda mwingi sana, we'll have like 20 minutes of questions and answers. If there is any question from the floor, tasimama utajitambulisha mara moja. Naanza na dada pale, alafu tutakuja kwa kaka hapa, alafu dada hapa na pale. Naomba nianze na dada pale. Alafu profesa lazima ataongea. Kuna mic hapa au utaratibu ukoje? Unajitambulisha, unauliza swali. Kama unamlenga mtu speaker yote aliyoko hapa, unasema kabisa naenda kwa nani. Asante. Naitwa Paisaria Sfaili Minja. Ni social worker professional na development manager, specialist ninafanya pia kazi ya kuelimisha kwenye area ya development studies. Lakini nikiwa katika career yangu ya social work huko mtaani, kwa sababu human right ni cut cross issue, ninakutana na watu. Sasa kuna wakati tulikutana na kesi ya mtu aliyemtendea ukatili binti mdogo. Tukajiorganize kama wamama wa mtaani, tukaja tukatebo kesi yake, maana ni hapa hapa jirani. Mtuhumiwa akakamatwa, akachukuliwa, akawekwa ndani na kesi ikaanza pale Sinza. Lakini katikati ya ule wakati akarudishwa humu ndani, wakati sasa tunasubiri maamuzi yakatokee hapa, wakampa dhamana. Na yule mtu baada ya kupewa dhamana alitokomea mpaka leo ninapoongea hapa. Nini kilichotokea kwa yule mtoto? Amechanganyikiwa mpaka amepata mental ill. Amekosa kabisa mwelekeo wake wa shule hata wa maisha. Lakini yule mtu yuko mahali fulani, pengine anafurahia, pengine anaendelea kuharibu watoto wetu. Yule aliyokuwa anazungumza habari za kuwapatia watu dhamana, tunaomba atusaidie katika huu mchakato ambao tunatamani sasa watu wapewe dhamana. Tunafanya nini katika hali kama hiyo? Na je, umeangalia mazingira yetu, hali yetu na uelewa wa watu? Kwa sababu hivi vitu vyote vina either mchango katika maisha haya. Hiyo ni kesi moja. Hata na kesi nyingine alikamatwa
mtu alitaka alimteka mwanafunzi wetu hapa. Huyo mwanafunzi kwa kuwa alipita darasani kwangu ananifahamu, akanipelekea ujumbe, tukafuatilia na baadaye alikamatwa na alipelekwa kituoni huko sijui ni Kibangu, kwa sababu kile kilikuwa kituo kidogo. Na yule jamaa hivyo hivyo akapewa dhamana, na mpaka ninapoongea leo aliondoka. Tena alirudi akaniambia nimeshapewa dhamana, nimetoa 500,000. Sasa anamwambia yule shahidi, naweza nikawasha nyumba yako moto, wewe binti naweza ukafanyaje? Wakati tunafikiri tunafanya nini, akahama pale bila kutoa taarifa na akatokomea mpaka hivi leo. Kwa hiyo kesi haikwenda popote. Dhamana tunaihitaji ya namna gani, kwa mtu gani? Utusaidie. Lakini jambo lingine ni issue ya haki ya kusikilizwa. Ninalima pia. Kuna eneo nina shamba. Watu wale wakapata mtu aliyewaita wavamizi. Kesi ikaenda, wao wakiwa naona wana haki ya mahali pale. Lakini mahakamani kesi ikaendeshwa upande mmoja. Haki ikatolewa kwamba yule anayewaita wale wananchi 200 ni wavamizi amepata ushindi. Wale hawakuridhika, wakakata rufaa. Rufani ya kwanza ikakubaliwa, lakini hakimu akasema sijui muendesha mashtaka, sasa ni mahakama kuu, akasemaje, hii kesi umeitebo lakini hamkuonyesha listi ya washtakiwa, lakini mleta maombi alikuwa na listi ya washtakiwa. Haya, hakuna shida, wakaichukua wakaitebo tena. Mpaka ninapoongea leo ni miezi kama, mara faili imepotea, mara sijui tunangojea mafaili yajaye ilipelekwe Kibaha, ilikoanzia ni Kibaha kule, mara mpaka leo haijaweza kupangiwa utaratibu wa kusikilizwa tena. Je, hawa watu haki yao inaweza kuzungumzikaje kwenye ile haki ya kusikilizwa? Na kama mahakama kuu inafanya hivi, mahakama zingine zitafanya nini? Na kama wanasheria wanafanya hivi, sisi ambao sio wanasheria tufanye nini? Lakini na mimi siwezi kujitoa kwenye wanasheria. Kidogo nimesoma sheria kwa sababu ya social work yangu, lakini najaribu kuangalia yule aliyesema haki ya kusikilizwa. Mambo ya namna hii tulisikia kwamba kuna system, kesi zinaandikishwa, zitafuatiliwa. Kuna mmoja aliandika pale kuwe na follow up, kuwe na hivi. Lakini sasa hivi huyo mtu aliyeandikisha hiyo kesi hafuatilii iko wapi? Hafuatilii inafanywa nini? Wale wananchi ni wanyonge. Sisi wenyewe wa nje tumewachangia, tumechoka. Maana